live on YouTube, guys. Hello. Let's see. We meant to behave yes. Now it's recording. Oh, let me see that it starts to go here in the gallery also. Yeah, so, check everything now. Yeah. Oh, Ekaterina is here also. Is she? Hi. Good morning. Hi, Ekaterina. Hello. Hi. How lovely to see you. Yeah, it's a while ago. It's been a while, yes, since we spoke. And we met in Finland, right? First I'm not in, first I'm not time in we met in Finland, in Rovaniemi. Yes, we met, over a year ago in that wonderful Arctic summit. Exactly. Yeah. Yes, indeed. And then we met in Petrosavodsk. No, not Petrosavodsk, in Murmansk we met briefly. You remember that? I was totally wiped out. I was like a zombie when we met in Murmansk. I was so tired. I'm so happy to have you both in the same conversation when you both work with heritage and contemporary art and mix them together in a very, very special way. And you both have interesting projects going on. So at least Ekaterina has now created this Art E Biennale here in Finland. And I can see those works that they are. The theme was Maan henki. What was the name in English? Oh, I can't hear you, Ekaterina. Somehow the... Yeah, we can't hear you either. I can't hear her. Can she hear us? Maybe not. Ekaterina? Oh. Do you hear me now? Yes, now we Yes, hear. now we can. Okay. So he doesn't connect me without the microphone because everything was on actually. Yeah. Yeah. But yeah, so the theme was knowledge of the earth, and it was a kind of continuation of the projects we have been working with before. And I think it's connected with the cultural path as well, because there were so many different references like to Kalevala and to the to the sustainable development, the cultural sustainability. But it would be really exciting to hear how your project is developing now. Yeah. Because and also, there are things happening, yeah. Now that you're mentioning E, you know, the first ever time that I went to the Arctic, it was on a trip. It was this conference on red artists, and it happened that we did this trip to E, actually, to the village in itself, and which had just had the biennial. And I was very, it was one of the most impressive towns that I've ever been to, because we met the, the mayor of the town. They kind of like, host us in a very sweet way. And basically, it's a very good example of how a, very small village can actually develop itself through culture and actually have a very real impact. They were explaining to us, like the biennial, how it worked, how it brought a lot of people, the fact that they're using mostly renewable energy sources as well in the village. And then they, they did the sculpture park, and then they have this very nice sort of
network within the village. You know, they have the residency with this lovely lady. I can't remember her name anyway. But the whole thing was really very impressive, and I've been always using E as an example of how, you know, a small little village can actually develop itself in a very good way. Yeah. So that's a very nice thing that you did, you know, this year's curatorship. And then I found out that I used to work for them as well, which was very good. Yeah. Yeah. Okay. And they are also doing a really great work as environmental policy in the whole section of the municipality. It's not only the art park or anything, so they are actually working that all the public buildings will be sustainable and energy, I don't know, Right. or like, you know, Yeah. So that's a very good thing. So it's great to hear that the experience was. But is did the event actually happen physically, or was it all online, Katerina? Because I've been very curious. Well, it was a kind of it was possible to do it with this great team of producers, because we have been doing the curating, we have been selecting the artists, but the production itself, it has been happening in June basically, and in June it's like still it was the border was closed, but the production team did a fantastic job. It's just really amazing example of this Nordic collaboration and like see-through. Right. It Nice. was impressive. Yeah, how things just functioned, and yeah. Excellent. I was Excellent. yes, I was there. I was in E, and I think it was really nice. And I completely agree with you about this. It's impressive to see how it's included into the everyday life, how the people are included into the production, how they, like children, the school, this hospital, and like how nature combines with culture. It's really amazing, and it's just a small place. So it is a very cool place indeed. Yeah. Yeah. And they used also in that moment when we went there, they had this wonderful contemporary art exhibition within the heritage, you know, the museum of the town. You know, the sort of typical museum where, you know, you showcase the everyday objects, etc. Kind of like the town's museum. And they had these wonderful installations. I can't remember the name of the art. They had this beautiful kind of pyramid with this like desiccated animal inside. It was very well placed. Everything kind of like fitted so well and so naturally. I was really, quite an impressive place. I'm always been, as I said before, taking this as, you know, flagship into the whole development of my project ever since. Really, it really created a very great impact. Which takes me back to your question of the cultural class. It was a very exciting. I mean, you know, it's been quite challenging, obviously, this year because of the COVID, and I was actually not expecting to do it at all because you know, it's a mobility project, and so I was not that hopeful that we will get the funding required for it, but actually we did. And so we are now starting to organize the symposium as I've been kind of like, you know, informing everyone who we want to be involved in September. Hopefully will be in the physical form. And the idea of this symposium will be to gather regional and interregional practitioners, not only artists, but people behind small institutions such as small heritage museums. We're going to be working very closely with the Cultural Heritage Museum of Rovaniemi city, and with this organization called Totori, which is like the body behind the museums itself. You know, not only the funding, but actually the, you know, it's kind of an association that makes sure that this institution is running smoothly. And then the Rovaniemi Village Foundation as well will be behind, you know, will be cooperating with us, as well as our participants from across the borders. I mean, obviously, at this point in time, everything is a little bit uncertain because we don't know if the borders, for example, with the Russian borders, will be open at all. Because we have a very important congregation from Murmansk
that I want for them to come. The lady Katerina and Irina from the Turkey area wants to come. She's the lady who runs the Pomor festival. She wants to come, and basically a small group of people that she's been developing her practice there with these small village festivals are wanting to come. So the symposium will be basically a meeting place for different small organizations, i.e. the small regional museums or independent practitioners such as Irina. There is a person from Norway in the island of Dino, an artist called Jon Dino, who has, he ran this art festival 3 years ago. Then he had to move to the States because of family reasons. And then he just came back to Europe. So he's kind of in the process of relaunching or kind of reimagining how to move forward with this little festival that he's created in this very tiny little island near where is it? It's like the southwestern Norway. And do you know it? Dino Island is called. It's very somewhere around Bergen or something. Or yeah, around Bergen, exactly. It's near Bergen, or that's the nearest airport. And then, well, Lunga School from Iceland, which is more like an established, independent institution who has been running this very interesting school for a number of years, which is a really good example of how, actual art and, contemporary art or this kind of like, creative mindset can have a very nice synergy in a very remote place. Because we, as you know, we have this myth in the cities, or people who live in the cities, that in whatever happens in the rural is kind of boring and it's not interesting at all, which is it's a total fallacy, in my opinion. And that's why I'm quite dedicated to do this type of projects in the peripheries, because there is a lot of valuable things happening at this level. So Lunga will participate as a more just show and share their experience, and kind of for the people who are in the beginning of this process, or these institutions who want to actually develop new ideas and new kind of realities to manifest within their practice, and kind of I think we need to even more now after the COVID pandemic to find real tangible ways to create resilience at a local level. And one of the things that I really want to focus on or try to suggest into the whole equation is that we should start operating within the peripheries itself. There is this whole trend of rural, art and all these kind of takes from the cities, who are kind of like trying to kind of validate the practices that are happening in the rural in a way that they absorb it into the already running discourses which are happening in the cities. And hence, therefore you kind of validate these practices within, like major institutions in London or whatever, in Moscow, or any kind of like big city. And I think that's, for me, it's not a really sound approach. I think it's more important to actually create something that is important in itself for the locality in itself, to have to regain a sort of pride in what they do and what we can do in villages and in rural areas, and validate it at that level with people within the region, which kind of recognize the importance that this gives to the communities in itself, even to the economy, of course, which is a very important sphere of development that culture can actually kind of bring. But I'm always very aware of the power also of cultural practices to actually, gentrify it in a way, areas. In cities, it always happens, and even with intellectual discourses and creative discourses, you have this kind of red zone that you can actually become this monoformic kind of like production of ideas, because you kind of like you're falling into a particular discourse development that kind of is validated already by whoever is validating these art practices. I think it's very important to actually look within
and validate or or kind of like appreciate what is there and develop it in that way without the need to actually intervene or kind of be part of the so-called global art world, which I believe is a little bit dangerous in my in my personal experience because of this what I just said about this this monoform sort of type of knowledge production that can be very distilled in a very particular way, and I don't think it's very healthy. So one of the again, one of the things that I really want to emphasize is in this direction within the symposium as a kind of starting point for the whole cultural projects, cultural paths project into the future. Oh, that's so interesting. What are the dates of the event? It would be exciting to follow. The hypothesis is to do it from September the 25th, which is a Friday, to September the 27th on a Sunday. So the idea is for people to arrive on Friday, kind of afternoon, and have a kind of relaxed day of just meeting everybody. And Saturday will be a very intense day of activities and interchanges, people presenting their experience, where they are at, wherever they work, etc. in the morning. And then in the afternoon, we'll be hoping to do kind of like social innovation workshops to try to find the common threads, the common themes, what are the people interested in actually developing, what are the, the obstacles, the things that we really need to work in a very, concrete way. We don't want to really philosophize too much about it. We really want to create as much grounds for action as possible, so that people can start, like within themselves as well. Because the cultural path is only a conduit, let's say, like a sort of instigator platform for people to meet, and then each individual participant can start kind of developing their own ideas with the partners that they feel there is a synergy or a tangible, collaboration that can actually be, put in place, rather than just, a theoretical or semi-theoretical or, let's say, speculative realities. I think it's important to actually, do it a very concrete way. I always remember what you told me once, that, people in the villages and in the peripheries, they have no time to waste. When we met in Rovaniemi, you always said that, and I always remember that. You go to these towns and you come from the city and the artists, and you expect the villagers to have all this time. They have no time to to be engaged in endless conversations and endless speculative realities. I think we have to be very pragmatic in that way and tackle the essential point, so that we can actually fast forward, not in the speed time way, but actually in a sort of in a tangible way, that we can actually start building blocks slowly over the time, so that the interchanges can happen, whatever interchange, whatever new program or exchanges or collaborations can be established for these institutions or initiatives that are happening up in the Arctic. Yeah. Exciting. I'm just going to have anything online as well, or will you have any streaming like? Yes, now? We're going to have a streaming. We're definitely going to have a streaming, obviously, because of this situation. For example, the Lunga folk won't be able to come. First, because they have their school program starts in September, right around the time of the symposium. So last, they will hopefully join us through a Zoom, link, and he will explain, the history of the school in itself, how they did it, their progressions, and where they're at the moment, and how did they arrive there. So it's kind of like an inspirational talk for everyone involved at this level to take this idea. And also, I mean, hopefully the Russian borders will open, but as we see, maybe not. So if that doesn't happen, then well, you should come if you can, of course. But we'll have to see if the borders are open. Otherwise, we'll invite a handful of people to join us in the discussions, and hopefully we can create something rather nice to work upon and chew on for the rest of the months ahead. And
the other idea of the project is to actually, I want to work on a very long-term, projecting on a long-term scenario rather than specific sort of projects that happen for a month or two. Because although these projects can be very interesting and they can bring something positive, it always have, in my experience with the projects that I've been, doing all around the sort of peripheries of the UK or Finland or, Sweden, you really need a continuation for actually something to have a real impact into the lives of the, of the community and the practitioners who live in the area, rather than somebody coming for a month and out, because usually these things die out very quickly after this interaction happens. So one of the we want to emphasize with Cultural Paths to actually create a long-term educational platform with these institutions, so that you can basically, I believe, when you set up as a sort of flagship or ground base, when you work with education, you have a lot of tangents and a lot of sort of lines of action that you can actually incorporate within the life of any project. Because obviously you have, like the possibility to work with the youth, which is a very important point to address, especially when we're speaking about heritage practices and all this knowledge that we know it's going to be disappearing, more and more rapidly as the time goes. So the youth has to be very, quite involved in a way. Also, like the local practitioners who want to take sort of some empowerment into the whole equation. How can this work on a long term? How can the our partners in, i.e. Finland and Russia, can contribute towards each other's lifespan, so to speak, of the places where they're working or they're trying to implement whatever platform or project, etc. So I think it's important to work very long term and be very realistic about it as well, rather than try to imagine something nice and then in the middle of the way everything crumbles. So it has to be modest, realistic, and long term. I think those are very three key aspects of the thing that we're trying to achieve as from September onwards. So yes, that's one of the exciting bits of the Cultural Paths platform. Yeah, and yesterday we had a really nice discussion with Ekaterina, and we were talking about this importance of the education, that we don't actually know our local history, even not in Finland and not in Russia. So it's really important to bring up these amazing histories from the local perspective, and you have to questionize or you have to be critical with the student material, that who actually makes the history books for schools and everything. So it's really interesting. Because everything is so unfortunately, I mean, history is told by it's very curated and edited, right? Yeah. So there is a lot of aspects of this important knowledge at a local level that always gets surpassed in the in the history textbooks. And also it's very important to get the stories from the people in itself. Another very telling experience I had in the Turkey area when I went to Varsuga last year in this research trip that I did, towards the development of Cultural Paths. We spoke to this amazing man, very old guy, in the town. He's kind of like, the man in charge or behind the local museum, which is not even an official museum because it's not actually supported by the state in any way. It's it's a kind of a self-made heritage museum. And this man, we sat for like a couple of hours, and he just told us this beautiful, very interesting history of the town itself, the development of the little village, and actually historically, and we're speaking about very recent history, how this new, kind of top-down policies have affected very, very negatively in the actual ecology of society in the village by, this sort of, let's call it, the so-called specialists from the cities that come to the villages, and they believe that they know better
because they have the so-called scientific hubris. And in this case, he was telling us his experience with the fishing of the salmon on this particular place. And traditionally, from time immemorial, there has been a very specific way of fishing salmon. There has been a very interesting relation in between the salmon fish and this sort of sweetwater pearl that actually grows in this river. And then, the experts came at some point. I can't remember. I think it was in the 70s, 80s, and they changed the whole thing around it towards, like this whole more like kind of liberal economy kind of, strategies to actually increase and maximize production of fishing, etc., towards, like kind of like economic development. But it actually has backfired in a big way because, the salmon population has reduced dramatically because they don't respect, the kind of like natural cycles of the salmon in itself, which they, the villagers have had this knowledge for millennia. They're not scientists, but they know it by experience. It's direct experience. They know how to do it. They have the whole sort of, the techniques, the beautiful handcrafted, crafts for the salmon. They, a very specific time of the year where they do it, a very specific time where they don't do anything because they need, repopulation of the fauna to take place, etc. And then he was very eloquent in his speech, even though for a scientist or for an artist, for a designer from the city, like usually this kind of knowledge is considered a total, let's say kind of not very important because it's just folk kind of knowledge and it's not really given its important place. And I got so fascinated by the story of this man. And also parallelly, he will be speaking about, the craft traditions, the things that he knows, very desperate in his speech in the way of like, how can I, he's obviously aware of his own mortality and he's aware that he's an old man, he's probably 82 or something. So he's in a very desperate position to actually pass on the knowledge that he's got in order for the village itself to actually flourish into the future or to at least maintain, its very well balanced life. And, and how, like he was asking, like, how can we actually influence or counter-influence this top-down decisions that have been made, in the name of the development of the town, which actually has decreased, and we're actually suffering from this. So back to this question of the schools, it is very important to actually maximize, this approach of education from a local level, give its proper voice, because also, we must remember that when you live in a certain community, in a certain setting, because you are there and you are used to what you see every day, you forget about the importance. And obviously everything novel that comes from the outside, you take it as a more kind of important thing to develop. And it's always good to actually bring a balance in between the two things. Because, we're not arguing that, modern or contemporary thought is actually pejorative in any way. But I think we have to create a sort of a balance of these two, creative forces in a way, so that, things can actually live side by side on a more horizontal level rather than this, like historically vertical sort of, imposing of the idea that, that we bring very often. And the artists are not exempt of this kind of aggressive, approaches towards, towards culture, or towards, the practices that we do when we go to, so-called peripheries or, villages or rural areas. Because, we know, our thing. And then, we have this sort of hubris that is always very, I think it's a very personal view anyway. It's a bit of a dangerous position to operate from. And I think we have to, really encourage the local knowledge to actually, take its place and in the important place that it has. And I think like artist has a big role in this whole thing, because like bringing contemporary art or like bringing the heritage through this contemporary art to be shifted somehow
for the local people. I think it's really good concept. I don't know how the cultural paths will go. Is it the seminar, or is there some action coming also during the project? Yes, definitely. We have planned a few, it's a kind of like a multi-layered action plan, really. So we, like, apart from the symposiums and the discussions where, people have the opportunity to actually meet each other and perhaps, trade some lines of action for collaborations, etc. We are planning to have also small little interventions such as, residencies for artists from not only the cities, for actually, I think it will be rather interesting to actually focus on the Nordic regions, creative ecology, really, rather than just always kind of like seeking for, like the artists living in the centers to go into these areas and then kind of like, bring in their ideas into it. Yeah. But definitely, as you say, contemporary art and artists have a very big role. But again, I think one of the important things is actually for us artists, contemporary artists, and with, that we are kind of managing this whole knowledge and this whole very specific way of action and development of our practice, to actually go and learn from these areas, rather than us coming and and not teach, but kind of show other ways. I think one of the critical things at this point in history is actually, if we're speaking about seriously about sustainable development and conservation of heritage, and how can we kind of create a little bit more of a sound society, which is not so predatory in a way. I think we have to start looking at a value-based system of what actually is important to us, to the people who potentially will be participating in this program, and actually what is actually important at a value base for the people who are living in these regions, and then from there you can start actually distilling what is actually the very important lines of action that you can actually take upon, rather than just kind of like formulae that you take kind of like a ready-made structure that you come and bring it and you impose it in either way. And I believe, or I have learned quite a lot from this local knowledge, and I'm very excited to try to invite more people to actually go and learn us. We need to really learn this way. These traditional ways have a lot to tell us actually about sustainability, about sustainable development, and about how can we go about on a more kind of like convivial society development as well. So I think it's a real sort of opportunity. Cultural Path really wants to open up this platform for this real exchange of knowledge at a more horizontal way, and how can we learn from the other, and what we can take that makes sense at a local reality level. Because another thing with contemporary art is that very often the discourses of contemporary art are very alienating, even for for city dwellers. So even more so into rural areas. These discourses sometimes are not at all in the kind of radar sort of comprehension. They can be very abstract. They can be very specific, and even though it can be an eye opener, I think it's also important to actually take in consideration obviously the audience that you're going to be speaking to, and what can we actually provide in this way, as we are trying to make a very sort of generous interchange of experiences, I think. I have some comment, because I think actually it's contemporary art. It depends like the way how we produce it, because like last year and this year we will continue with this project. We have been working with 2 contemporary artists who are connected with the North by their biography. So they have been living in the context. One of the artists, her mother is from the North, and another artist, she has been living in the context which is connected to the North, like culture of the North. And we have been working with a project which actually was a real success among the local people in Arkhangelsk.
It is a city, but the topic of the exhibition was the village and the culture of the village, like the Pomor culture. And I mean, we have been doing different stuff. We have been working with various artists, local, international, but this very topic was it really worked. So contemporary art can also connect the today to these practices and vice versa. So I will send you some links because I think that it's like these works, they have, of course, you should comment them because, you know, of course, it's an eco-feminist project. It's a project about the unheard voices, the ancient history, like 1,000-year-old history. And it's contemporary art, but at the same time, it's like, what is contemporary in contemporary art? It's contemporary art, exactly. Yeah, that's one of the key questions as well. You know, because often, you know, I mean, coming from my experience of a London art, you know, based artist, you know, contemporary art is just like, you know, the kind of like very sort of like solid artwork structure that operates within, you know, fairs and biennials, etc. But I mean, art has so many stratas and so many, you know, levels of operation and so many, you know, like ideas that can actually be, you know, expressed in so many ways. So that's at first, yeah, a very big kind of like question mark. What is contemporary art and what can, you know, how can we define it? It's actually very, very hard to do so. But what I'm trying to get at, it's like, you know, ideas are actually, again, in this kind of like more this pragmatic and then more kind of like horizontal interchanges of you know, making a real contribution towards, you know, the artist in itself, you know, the practice that I'm trying to develop, as well as the, you know, the respect and the sort of, you know, the position that where we are operating. We really have to take it in big consideration, in my opinion, especially when we are trying to sort of, you know, make some sort of long-term impact into these practices of how, you know, we can, again, with this term of validation or appreciation of the local people, because, you know, as I was commenting before, you know, like often we just forget where we live. We just don't appreciate anymore our histories or our ways of being, because, you know, we are so used to it. So we kind of get bored, or, you know, we're not really taking it in consideration that much anymore. So, you know, when we have you know, an outsider coming and actually, oh, you know, these are very interesting, you know, points of like what's going on here. And then, you know, there is, you can really, in this way, kind of like the sensitivities of contemporary thought can actually contribute in a very huge way to actually, you know, reignite these dialogues and an interest among, you know, issues that have been forgotten or that have been overlooked throughout, you know, historically, or, you know, in the educational sort of discourses, or even, you know, creative practices as well. You know, when we were speaking also about, you know, sustainable development of economies, which is one of the sort of basis of cultural paths as a project, it's like, how can we, you know, the contemporary sensibility can actually feed into the sort of local practices. How can that be, what can be incorporated so that, you know, like you maintain the integrity of the practices, and at the same time, you sort of speak to a wider, you know, audience or a global or a glocal, let's call it, audience that appreciates or feels them more identified with what you're doing. So, you know, you step away from this vision of like, you know, whatever is made in the countryside is kind of not, you know, old-fashioned sort of, you know, traditional craft, etc. Because there is a huge potential. It's an art in itself, of course. But, you know, like this dialogues actually really help to, you know, to make the practices in itself, you know, shine again in a way, or kind of like be reappreciated, not only by, you know, a wider audience, but by the locals itself, I believe. Yeah, and I think like I want to get back to this contemporary art and a question mark on that, like what is contemporary art? But for example, when I was working for this small municipality, Muhos, like a few years ago, and I was like thinking that
it is so important to bring artistic minds to these kind of institutions, that it's the thinking which is the pressure. It doesn't have to be any sculptures or like concrete artworks that comes through, but it's the process and the creative thinking that I think it's like really important. Yeah. Yeah, indeed. And it's like, because if you actually try to see who is making the change, it's like people who come with new ideas, because there are actually many people who don't come with the new ideas. And it's like this system of production, which is brought by the modernity, it's like something that makes you, it stops you from being creative. And I think that it's really important, especially for the north of Russia. But I just have to say that I have been working there for like in the north since 2014, and I see huge like development. There are so many changes. People are changing. Also, those who rule the places, they're changing, and there are new minds. And yeah, we will see what's gonna happen. But I think that it happens slowly. And if you live there, you don't really mark it. But once you see things from outside, and when you get the news, you just like every second month you say, okay, they're building a new road. Like this summer, they're building a new road to Teriberka. And yesterday we were talking about that. And I was there in the very beginning after this Leviathan movie. And there was, there was nothing. We were talking to the local people and saying, in some years, this place is going to be a center for tourism. You have a big festival here. They were just laughing. And the guy there was a young guy, rock player. He was not a folk, he was a rock player, but he was just a young guy, like a young guy, future of the village. And he's now, there is no future. I'm living from this place. And it's amazing to see that things are changing in the north. They are changing. It's like, it takes time. If you are there, you can become impatient, but it's fantastic to see. And if we're talking about the crafts, I think that Karelia and Komi is much stronger in this than Murmansk and Arkhangelsk, and it's also about how many professionals you have. But Komi and Karelia are very strong. Very strong, and often taking, or like, because it was a common cultural area, so the narratives or the visual images or like the way of production, they are very similar. But hopefully these projects like cultural paths, they will also contribute to the Murmansk region and hopefully Arkhangelsk as well. Yeah. Hopefully, and again, you just mentioned the word slow. And I think it's a rather important factor to take in, because as we know, this contemporary way of us thinking, like kind of, internet browsing kind of thing, is everything is too immediate. And we are expected that everything is should have like a very concrete, very fast outcome. And I don't think life works in that way. Things take time. And especially in areas which are not connected to the metropolis, villages, etc., have like their own sort of like time of to absorb ideas, to develop it, etc. And I think time and slow actually is very important. We have to actually slow down a little bit, and also not only think of the outcome, but actually, I believe the most important thing is actually the journey in itself, what things are actually happening throughout what you are developing. And we won't know what's going to be the outcome. We can actually only forecast what can actually, be new or kind of be brought into this sort of manifestations and realities. But the journey in itself, the root of the creative process, with the people in the local, either within the exchanges, the development, etc. It needs time, and I think we should, that's like something that I really want to emphasize with cultural path projects. Also, that's why we are trying to kind of like projecting it in a very long term,
to actually give the time that it needs for, you know, for the development of whatever platform will be emerging in these different localities that we would be working with, so that things are not, you know, in any way forced. They have to kind of like, or we want to try to nourish this slow pace, so that, you know, things can happen at a level that makes sense and that are possible for the local population and for the people who are visiting, etc., etc. Because as we know, everything is very depending on funding, or, you know, or local resources, etc. So we have to kind of like bring in this notion of slowness, which I think you did in one of your forums. I think in the first one that you did, the Arctic Art Forum, which I was very, you know, excited to read about it, because I think it's a really important concept to bring into the equation. Yeah, it was in 2017. Yeah, we were talking about it yesterday, I think, as well. Yeah. Yeah. I think it's an important concept. We have to slow down, and in a way, this coronavirus thing. North is slow. It's just North very slow, and right. sometimes you just, oh my God, these people are so slow. But generations are changing, and young people grow up, and things are changing actually. Yeah. Right. But I really also very slowly. Well, great, but they are changing, and I think maybe the slower, perhaps. I mean, this is perhaps a hypothesis, but perhaps the slow development will create a more solid ground, or a sort of a more solid foundation for things to actually be built upon, rather than, you know, make a very quick sort of, you know, kind of make up a foundation, and then things kind of can, you know, it can grow in a kind of sound way as well. But in a, if you take the time, perhaps the roots are, you know, they have a lot more time to actually, you know, get grounded literally into it, and you know, can have a possibility to actually, you know, flourish in a more in a more sound way, I guess. Yeah, because it's also, we have been thinking about this, like changes and innovation, because in the 30s in USSR, it's like the processes were actually innovative in a way. They were innovative. If you're talking about, you know, collectivization, how the people living in the villages, they gathered and they were united in kolkhoz, but it was very quick. People didn't really get what happened. And I don't know if you have been working with this topic, but I really would like to recommend you this writer, Fyodor Abramov. He has been writing a lot about it, and he's basically writing about what you're working with. And I just came to this idea because he's from the same place where we produce some of our last projects. Fyodor Abramov. What's the name of the person? He's translated into English, into French, Spanish, I think, in many different languages. I just sent a link now in the chat. Fyodor Abramov, and we lost your sound. I'm here. Hello, hello. I'm here. I think Javier. I'm here. Yes. Yes. I sent you this link now, and really recommend to read Братья и сестры, Brothers and Sisters, and it's not only about like the small village of Piniga, it's about the changes taking place in the north. I think Javier is like coming and going. There's some problems with the sound is coming and going on my side, actually. Okay. I can't hear you properly. I hear everything. Do you hear everything? I hear it very far away for a reason. It's Solaris, I think. Solaris. Solaris. We just watched this film the other day. Yes. Yeah. Anyway. Back to this other question you were, or you know, this discussion on the question of heritage as well. One of the things that we are really considering is just to also take in as a kind of flagship to remind ourselves that when we're working with cultural heritage, we often you know, look at heritage as something from the past and something that we have to actually, you know, just like
locked in some sort of museum and kind of like contemplate it from afar. And I think, you know, heritage is an everyday thing. We are making heritage as we speak. And contemporary art is making heritage. And, you know, and the people from our ancestors as well make the heritage. And I think this is something very important to take in consideration in the work that we are trying to do with cultural paths. We must be very aware that, you know, the things that we are going to be working in is not only, you know, trying to preserve some sort of, you know, way of being from the past, and it has to stay that way. Because when you look at that way and you treat it in that way, it dies. You know, like heritage and cultural practices have to be in some way dynamic, and it has to kind of, you know, adapt with the times, because otherwise it just goes away into history. So this is something really key in the strategy that I'm thinking to implement. You know, like what, you know, like this question of heritage. What is it? Again, like contemporary art. You know, like these are very big topics, and kind of like, you know, we have to be very pragmatic about it, especially on this. If we ought to be successful about preserving and revitalizing, or kind of like, you know, making it into the future, we have to take in consideration this notion that, you know, things we are kind of like dealing with an alive cultural practice, that it doesn't have to be looked at as if, you know, it has to be in some sort of, you know, museum case, that we only look from a, you know, from a hubris, from you know, the modernity kind of outlook. It has to be kind of incorporated into our, you know, into our everyday practice and into the future. Hence, again, education is a very key thing to take in consideration. And perhaps, you know, like one of the ideas of cultural paths is to start operating within schools, so that we can incorporate the youth. And, you know, the youth has to be inspired by, you know, what Taija was saying, you know, the contemporary or the creative mind of the artist has a lot of, you know, mystery and excitement within it. You know, like we often think in very different ways of, like, you know, like kind of like the, you know, the normal or the structural sort of way of, you know, of thinking. So this is like a point of inspiration for, you know, for people who live, the young kids and the youth living in here, so that they don't leave, just like the guy that you were saying, you know, this rocker that you met. You know, we don't want him to go anywhere. We want him to stay, and you know, and to actually create something that is valuable for, you know, for his generation as well. And, you know, like the music that he makes, even though it's not something that comes from, you know, from the village and from the, you know, Russian culture, it can take, you know, it can kind of like, you know, morph into something that actually is valuable, and, you know, and bring brought up into the future as well. So this kind of like, you know, dynamics, I think is an important kind of issue to take in consideration when we are, you know, doing these interventions, so to speak. Oh, it's so interesting. And for example, in these small municipalities and villages, mostly these like traditional museums, which are presenting the local history, are like maintained by volunteers, and they are getting quite old already. And I think they are mostly like 60, 70, maybe the 60 years old are the youngest ones. So right, I think you are now in the real time that before all the knowledge disappears. Yeah. It's like really. Definitely, I totally agree with that. It's very. This is it. I mean, I think this is the last chance, really. Yeah. This whole generation will, you know, inevitably pass away at some point in the very near future, and with that, these very important legacies are going to be gone. Yeah. And that will be a total tragedy. Yeah. And you know, like we have to, us the artists have to make this inspiration for the, you know, for the locals to actually make it interesting, so that these things don't just go away forever, basically. And how can we, you know, think in a way that we can bring it into a way that speaks to the local, you know, to the current generation, that is an exciting thing to work upon. How can we make it, you know, let's use the cool word, or, you know, like things that kind of, you know, like have this kind of energy and fresh energy for the, you know, for the local region, so that no all brains just go back, you know, end up in Helsinki or Moscow, or, you know, and then the village will die. Yeah.
That's really a problem, at least here in northern Finland. People everywhere. Yeah. I think it's a global issue. Yeah. Venezuela, the times that I work there, is an issue there. I mean, from what I hear and what I've seen in Russia, definitely this is going on. In Greece, where I'm at the moment as well, this it's a kind of a very critical moment where we should we have to make the effort to actually make not that happen, that it just disappears into infinity. Thank you. It was so interesting. I think Yes. that I would really love to follow up and to join and to. We work now very closely with the Faculty of Culture at the University, Northern Arctic Federal University. Right. So we have got several fundings from for different projects. Right. One of them is called the Living North. So it's very interconnected, and it's also about local practices and stuff. And my colleagues from the faculty, I would really love to inform them about this project. I'm meeting one of them today. So, great. Yeah. Be really exciting to follow up and to Definitely. listen what happens. Definitely, yeah. We're all very eager to get a bigger group who are interested and working already with these issues, because I think obviously the larger the group of brains and enthusiastic people behind it, the more of an impact that we can actually create something interesting and genuine in the north and everywhere. Really, we should extend this whole mindset into every corner of every village throughout Europe, at least. And galaxy. And this, No, we're just watching this. We just watch these crazy films. Oh, really? Yeah. Tarkovsky. Which films? No, Tarkovsky. It's like yes. using summer for Polaris. Wonderful film. Yeah. But thank you for this. Thank you very much. It was so nice. Thank you, to Katina. and get updates. Again. And we'll keep. Thank you, Taija. Thank you for joining us. Yes, thank you. And I hope you'll be able to come with to Finland. I hope the borders are open, or otherwise join us through a Zoom link. Online, I think online would be really nice to join. And maybe these colleagues from Arkhangelsk, if there is some Zoom actually works. It's like it works actually. Zoom actually works. And I think that these colleagues from Arkhangelsk would definitely love to join. And it's like exactly the same topic. And they also have a lot of research, which is in Russian and it's not translated. And we are now working with like digitizing, translating, and we are working with some factories which focused on crafts. So it was like a textile, wood, and lots of other stuff. And it would be interesting to bring these things as well. We work with the company Belomorsky Uzory, and some others, and other creative industries. Fantastic. Some links, Fantastic. Thank you very much. Have a great day. Thank you. Okay, bye. Thanks, Taija, for the invitation. You're very kind. kind. Thank you very much. Thank you for joining me. Okay. Bye-bye. Bye. Okay, there will be in 15 minutes, I will get some new guests here, I don't know, in the studio or in the gallery. And Silja Kejonen, Oulu-based writer and educator, if I can say, will join me in the gallery. So I will have a small break now and we will meet 11:15.
No niin, heippa kaikille. Mä oon tosiaan saanut tänne Rännikalleriaan mun oululaisen kollegan kanssa, Silja Kejonen, joka tunnen enemmän tämmöisenä kuvataiteilijana ja kirjailijana, mutta hän on siis itse asiassa dramaturgi niin kuin tälleen koulutukselta, mutta tehnyt sitten erilaisia kuvataiteen ja kirjallisuuden projekteja ja myös performansseja, mikä on mulle kyllä uusi valtaus, että olisi kiva kuulla sun taiteellisesta työstä alkuun. No siis oikeastaan mä voisin kertoa tuosta performanssihommasta, sillä siis meillä on semmoinen näyttelijä Outi Vuorirannan kanssa, perustettiin vuosi sitten semmoinen, me ollaan Outin kanssa ollaan ystäviä pitkältä ajalta, mutta perustettiin tämmöinen Hilma-kollektiivi. Ja se on semmoinen niinku taiteellista työskentelyä me kahdestaan, jota niinku määrittelee ystävyys ja sitten feministinen ajattelu ja myös taiteiden välisyys. Ja sen ollaan Outin kanssa sitten tehty näitä performansseja. Että ne on oikeastaan semmoisia, mä itse kutsun niitä semmoisiksi vähän niin kuin eläviksi runoiksi. Ja sitten kun Outilla on taas, niinku, se on tosi mielenkiintoista se näyttelijän ja näyttelemisen ja performanssin ero. Että tavallaan miten erilaista on, että näytteleminen on erilaista kuin ollut performanssissa on tavallaan omana itsenänsä. Sitten on ollut tosi mielenkiintoista seurata sitä, miten Outi käsittelee sitä tavallaan performanssissa olemista, joka menee myös sen tavallaan näyttelijyyden läpi. Meillä on nyt tuolla Salossa Viurilan kartanossa, mikä on minulla aivan uusi tämmöinen kesä. Ja siellä on semmoinen kesänäyttely, juuritettu kesänäyttelyssä on mielenkiintoisia juttuja. Ja siellä on meillä semmoinen, tämä sama teos, joka oli tuolla Vaaleikalleriassa, Minä en ole ruusu, jossa oli semmoinen videoteos ja sitten siinä on, jossa Outi syö oikeita ruusuja. Se tulee silleen suusta se välillä sitä alkoi oksettaa niin paljon niitä tulemaan. Ja sitten siinä on lattia, mä oon silleen 2 vuotta kuivattanut ruusuun erälempiä, niin niitä lattialla on semmoinen tämmöinen kasa ja sitten siinä on semmoinen silitysvalta, joka on täynnä silkkikkeä, niin se on nyt siellä. Tämä on niinku mun... Ai, onko se parhaillaan? Tämä on parhaillaan siellä, mutta siis se on tosi jännä paikka se Viurila. Siis mulla ja koko Salo on niin ihan mulla oli outo. Et se on niinku, siinä Salossa on tiettyä samaa Oulun, että se oli kans tämmöinen Nokia. Käsittääkseni sieltä on kaikki Nokian jotakin kotoisin ja sitten kun se lähti sieltä, niin se tavallaan niinku meni lässä näin. Että se on niinku semmoinen outo paikka. Mulla jännittää, että kuuluuko sun ääni. No se on kyllä, että se kuuluu. Jos sä voit ihan pikkasen ottaa tuotiin. Joo, mä tuun. Onkohan mun ääni ainakin? No, se on jossakin, missä se on. Varmaan kun saa isommalle laituttaa, niin kuuluu. Mutta todella mielenkiintoista. Eli Viurilassa. Mä sanon itsekin sen aina väärin. Viurilassa, ja siis se on tämmöinen vanha kartano. Ja siis se oli ihan käsittämättömän siis pittoreski, superkaunis paikka. Mutta se mikä mun mielestä oli tosi viehättävää, että niitä taiteilijoita asuu siinä kartanon alueella. Ja se on aivan kuin jostain Pariisista se, missä vanhat ne rakennukset ja kaikki. Ja sitten siinä on se hiljattomat kartanon alueet ja sitten todella hienot ne tilat. Ja se oli, ja mulle täysin, siellä oli siinä meidän tilassa muun muassa oli myös mielenkiintoinen, siinä on tämä Rinneradion Tapani Rinteen semmoinen ääniteos. Ja sitten oliko siinä sitten se Tommi Toija, niitä hahmoja on siinä pihalla. Mutta en tiennyt koko paikasta ollenkaan, että sattumalta laitoin sinne. Mutta siinä mielessä jännä, tai ihanaa, että ne on tehneet siitä semmoisen tilan, koska siinä on golfkentät ja se on hyvin semmoinen, että saa semmoisen elitistisen niin myös tunnelman, niin kiva, että ne on, tai siis Takula on hyvin elitististä, champagnen hinnat olivat siinä, mutta silleen ihanaa, että siellä on sitä taidetta myös kanssa. Aivan. Joo, se on uusi paikka myös. Joo. Laitetaan jos olisi kartano, jos olisi minulla kartano, niin haluaisin sellaisen. Kyllä. Urina. Ja Sara, mä voin laittaa tuonne
kommenttikenttää Niin, sitten vielä. ja Salossa on 3 ihan mielettömän hyviä kirpputoreja. Mä harmittiin, mä en päässyt sinne, mutta kaikissa. Joo, siis mä oon nyt päässyt kirpputoriin maailmaan. Mä kävin Joutsassa kattoo kesänäyttelyn Anni Arfmanin kanssa, joka sai mut Toi on super. Siis mä näinkin Annia ja se hehkutti sitä haihatusta. Joo. Toi on tosi ihana. Seuraavaksi nyt sit sinne. Mutta se on varmasti tosi erilainen kuin se haihatus tää viululla, koska siinä on myös selkeästi huomaa, että siinä pitää aloittaa vähän. Joo. Kartano vaatii vähän tiettyä. Mielenkiintoista. Mutta taiteilijan tai taiteellisen työn ohella sä oot Veeran Verstaan. Vähän yksi mentoreista, voisiko sanoa. Veeran Verstas on siis Oulussa toimiva tämmöinen nuorten työpaja, joka taidelähtöisillä keinoilla aktivoi. Joo. Haluaisitko sä kertoa ihan lyhyesti vähän sitä Veeran Verstaan historiaa ja sitten sitä toiminta-ajatusta? No joo, siis Veeran Verstas perustettiin 18 vuotta sitten. Silloin oli vielä tämmöinen kansansivistystyön liitto, joka oli tuossa Jyrkän tiloissa, niin Vasemmistoliiton kanssa niin ovat niillä on yhteydet sinne. Ja oli semmoinen osaamisen kierrätystalo oli siinä. Ja silloin oli esimerkiksi 90-luvulta saakka kursseja. Mä vasta katsoin semmoista vanhaa kurssiesitettä, että siellä oli muun muassa kasvisruokakursseja, tämmöinen vegaani, tässä on niitä ensimmäisiä kokkikirjoja ja sitten siellä oli kaikkia myyntisiä käsitöitä. Sitten oli muun muassa vatsatanssikurssi, josta tuli ihan tämmöinen skandaali Oulussa, että miten tällaista voi opettaa. Että se oli niinku ihan, siellä on ollut tämmöisiä niinku aika kokeellisia kursseja, jotka oli tämmöisiä naiserityisiä, niissä tiedostettiin tämä sukupuolen moninaisuus. Siellä oli myös tämmöisiä miesryhmiä itse asiassa, ja niissä oli se ajatus, että miehet voi tulla puhua tunteista jossakin, mikä oli kanssa tai kuvastaa aiemmin 90-luvulta, että tämä oli paikka uskata puhua tunteista, että saa olla tämmöinen niin pehmeämpi mies. Kyllä. Ja sitten siihen tuli kaupungilta, lääninhallitukselta tuli toive, että kun siihen aikaan nämä työpajat oli hyvin pitkälle tällaisia pojille ja miehille, että rakennetaan tai korjataan tai näin. Ja haluttiin, sitten sieltä tuli toive, että olisi tytöille oma työpaja, jossa voisi niinku olla vähän tämmöistä sama tämmöinen turvallisen tilan. Mitä jos miettii tyttöjen talossahan on ollut Helsingissä jo pidempään näillä. Silloin, mä en tiedä onko se vielä siellä Kalliossa, mutta silloin oli siinä Hakaniemen lähellä. Niin sitten oli toive tämmöisestä työpajasta, joka olisi vähän tämmöistä naiserityisyyttä, tiedostettaisiin just tämä sukupuoli ja sitten taidetta. Ja siihen aikaan vielä niin kuin 2000-luvun alussa niin se oli Jyrkässä esimerkiksi ihan käsittämätön ajatus, että joku voisi jotenkin hyötyä työllistymisessä, jos se osaisi taideasioita tai tavallaan niin kuin taide voisi auttaa johonkin. Että se oli hyvin semmoinen niin kuin. Ja silloin perustettiin Veeran Verstas. Ja aluksi se olikin muutaman vuoden ihan pelkästään, että siellä oli pelkästään naisoletettuja. Mutta sitten tavallaan se avautui, koska juuri tämän sukupuolen moninaisuuden kautta, että on niin kuin muun sukupuoliset ja kaikki, että tavallaan se tuntui jotenkin vanhanaikaiselta. Tai jotenkin, että se ei enää sopeutunut siihen hommaan, niin sitten siellä on ollut ihan kaikenlaisia. Että siellä meillä on kuntouttavaa työtoimintaa, sitten meillä on työkokeilijoita ja sitten on harjoittelijoita ja kaiken. Mutta se on niin kuin koko ajan alusta saakka siinä ollut se ajatus, että taide on itseisarvo. Ja just niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin, että niin tasapainoillaan sen, että taide on väline tiettyihin asioihin, mutta koko ajan on niin vahvasti ajatus, että nuorilla on niin oma tekijyys, että ne tekee asioita itselleen ja silleen. Se myös eroaa kaupungin työpajoista, että nuoret omistaa kaikki, mitä ne siellä tekee. Että tavallaan se on se prosessi. Ja sitten semmoinen dialoginen opettaja, että ollaan tasavertaisia, että siellä kun mä opetan ja mä en koe olevan, niin että siinä tavallaan käydään läpi niitä valtarakenteita, että mistä koko ajan puhutaan, että meillä on niin tuolla yhdessä keskustella, että miten koette, miten näkyy se, että joku ottaa tilan haltuun ja miten se voisi ratkaista ja
ihan kaikki, että koko ajan yritetään tavallaan semmoista, ja sitten niin kielenkäytössä, että ei tytötellä eikä pojitella ja näin, että siinä on niinku ajatuksena, että se olisi sellainen paikka, jossa ihmiset voi vähän aikaa hengähtää ja miettiä, mitä haluaa tehdä elämässä, jotenkin ottaa semmoisen oman tilan. Se on ollut se alusta saakka jotenkin. Joo. No siis mä muistan, kun mä siis ammattikoulun kautta lukion jälkeen muutin niin Ouluun ja siis menin sain Kärkkäiseltä kameramyyjän paikan ja menin myymään kameroita Kärkkäisellä, mutta siinä tilassa tai vaiheessa mä todellakin toivon, että mulla olisi ollut tietoa, että tämmöinen Veeran on niin olemassa. Että jos olisit siinä vaiheessa niin päässyt teille niin tulemaan, niin se olisi ollut niin ihan huikea, että teiltä selkeästi syntyy semmoisia järkeviä nuoria, jotka osaa ajatella hyvin omalla ajattelulla, että ei ole tavallaan, mun mielestä siinä taiteilijuudessakin just se ajattelu on kaikista tärkeä, että niin annetaan sellainen vapaus ajatella itse omilla aivoilla. Se on tosi hyvä, just toi, että taide on ajatteleminen. Se on tosi hienosti sanottu. Joo, mun mielestä se on tapa ajatella ja te luotte sitä. Kiitos, no toivon. Se on se ajatus, että pystyisi niinku, tavallaan, että jos tulee joku ongelma, että joku asia toimii, niin meillä menee sillä tavalla, että me kokoonnutaan ja jotenkin yritetään kuulla, että mistä tässä on kysymys. Ja sitten niin vaikka jos jollakin nuorella on silleen, että se myöhästelee koko ajan, miksi sä myöhästelet, miten sä itse haluaisit rautaista tämä tietenkin siinä mukana, mutta tavallaan silleen, että kuin että sanottaisiin, että no niin, että nyt sulle tulee sanktio ja niin mikä on hyvin tämmöinen niin vähän äitilapsi, vaan enemmänkin silleen, että no miten sä lähtisit jotenkin tätä ratkaisemaan. Että se on siinä just sen ajattelun tavallaan, että se ei ole semmoinen, että me noissa joissakin työpajoissa on enemmän, tietenkin niillä on eri, mistä ne lähtee ja niillä on eri kulmat, tulokulmat ja näin, mutta on hyvinkin vahvasti se just, että ei saa tupakoida tai ei saa, täytyy tulla tiettyä aikaa ja jos myöhästyy, niin ja sitten lentää ulos ja näin ja näin. Meille mä itse koen sen, että se ei sä et tavallaan silloin opi ajattelemaan niitä asioita, että sä etkä ota vastuuta. Mutta se on varmaan just, ja juurikin tämä taiteilijoiden kanssa, että aina kun tulee opettaja, niin sitten tavallaan tosi paljon annetaan aikaa semmoiselle keskustelulle tai jollekin kahvipöytäkeskustelulle ja semmoiselle reflektoinnille ja asioiden tapahtumiselle. Myös ehkä semmoinen, mikä just mua itse se tällä hetkellä jotenkin kiinnostaa, semmoinen tämä Emilia Kokko, toivottavasti mä en nyt sano väärin, ollaan tämä näyttelijä ja performanssitaiteilija, ollaan tämä turiseva tissi, semmoinen hahmo. Se on ihan mahtava. Joo, niin sit sillä oli semmoinen esitys, mä en nyt muista sen nimeä, mutta siinä oli myös niin hieno se ajatus, että siitä saa lähteä esityksen. Teatterissa harvoissa jutuissa on niin vahva konventio kuin teatteriesityksessä, että sä et uskalla lähteä sieltä kesken pois, vaikka olisi kuinka ahdistavaa. Koska tulee sellainen tunne, että nyt nämä loukkaantuu tai tulee paha mieli tai nyt tehdään jotain todella väärin. Kyllä. Ja hyvä, kun vessaan uskaltaa mennä. Niin sitten se Emilia, että sen teokset on sellaisia, että niissä tavallaan saa lähteä pois. Että jotenkin poistettaisiin niitä sellaisia, että ihminen ajattelisi itse ja uskoisi, että minulla on nyt sellainen tunne, että minun pitää päästä pois tästä. Se on ihan ok. Jotain sellainen ton tyyppinen ajattelu myös, että sellaisia normeja, joita me ollaan miettii, että onko se nyt kauhean hyvä se, että minun pitää väkisellä katsoa täällä 2,5 tuntia jotain talvisotaa, jos minua ahdistaa hirveästi ja sen jälkeen joudun hakemaan unilääkkeitä, että onko tämä nyt hirveän hyvä idea, kun mä lähtisin täältä nyt pois. Niin. Että semmoista ajattelua siinä. Erittäin tärkeää. Ja mun mielestä tämmöinen rajojen rikkominen ylipäätään tietyllä tavalla, että kun meillä on ne niin vahvat tavallaan, maneerit tavallaan, mitkä me ollaan opittu jostain aiemmilta sukupolvilta, niin
niiden niinkö rikkominen ja sitten just sen taidekäsityksenkin, että mitä on taide. Mun mielestä oli ihan loistava kirjoitus nyt Javier Ruonansuotuinen viihdetaiteilija menehtyi tai poistui keskuudesta tässä hiljan ja sitten tästä nousi sellainen Twitter-keskustelu, missä joku niinkö kyseenalaisti, että oliko Javier Ruonansuotuinen taiteilija. Niin. Ja sitten Hesarissa joku kolumnisti oli kirjoittanut vastineen sitten siihen, että on just tämmöiset perinteiset käsitteet siitä, että on tämmöinen niin kuin ylevä taiteilija, joka on se ainoa oikea. Ja sitten, että on kansantaiteilija ja viihdetaiteilija ja itse-taiteilija ja outside-taiteilija, että mikä se on. Mutta mun mielestä tällä hetkellä niin tuommoinen kuva tai niin ylipäätään taiteentekijyys on tosi isossa murroksessa. Että se voi olla hyvinkin paljon, niin kuin säkin sanoit, että teillä on tämmöinen hiilineutraalius erittäin vahvana arvona siellä ja sitten tasa-arvo ja tämmöiset asiat, että myös se taiteen tekeminen voi olla just semmoista prosessia ja tekemistä, että se ei välttämättä se ei ole vaan sitä, että on joku tuote, joka on niin kuin ns. Määritelty korkeaksi taideeksi ja sitten laitetaan gallerilla ja sitten sä oot niin kuin, joo, totta. Että mun mielestä se on just niin kuin, te olette tässä niin edellä tietyllä tavalla, että niin te mahdollistatte semmoisen alustan. Joo, no, ihana kuulla. Tai siis, tämähän on semmoista hyvinkin sellaista niin kuin tietää semmoista sitkuttelemista ja niiden kaikkien eri rahojen, että saa sen pysymään. Nyt meillä on silleen ihana, kun me saatiin nyt se ESR-projekti, joka on sitten tämä vapaata tilaa, jossa on juurikin tämä niin kuin, ajatus siitä, tai siis se heräsi oikeastaan siitä ajatus, että kun viimeisen 10 vuoden aikana niin kun me ollaan keskusteltu nuorten kanssa, verstaslaisten kanssa, niin ihmisillä on ollut niin hirveän paha ilmastoahdistus, niin kuin itse kullakin, mutta siis on ollut niin paha, että ihan niin kuin semmoista, että on tuntunut jotenkin sille, että tätä ei voi tehdä ilman, että mitään ei voisi enää tehdä mun mielestä, ettei ota suhdetta siihen ilmastokysymykseen. Että niin mä ajattelin, että kaikilla pitäisi olla joku suhde siihen, että mikä muutetaan ja mitä ratkaista ja näin. Niin sitten me ruvettiin miettimään, että miten niin tavallaan jotenkin, ja sitten se leviää kaikkiin sukupuoleen ja valtaan ja kaikkien politiikkaan ja kaikkeen tämmöiseen. Mutta jotenkin ruvettiin miettimään, että haluttaisiin luoda semmoinen tila, jossa kokeiltaisiin kaikenlaisia, että miten eri taidetta myrkyttömillä ja kuinka paljon taiteesta syntyy. Ihan sellaisia kysymyksiä, että miten niin kuin, voisi olla taiteilija ilman, että olisi koko ajan sellainen hirveä syyllisyys, että olen osa ihmiskuntaa ja katukohan tätä. Ja sitten, että olisi yhdessä ja ehkä sellainen yhteisöllisyys myös, että vähemmän semmoista, se unohtuikin, mikä Veerastalla on tosi tärkeä se yhteisöllisyys, että pois semmoisesta, niin kuin, että mitä minä saan tästä koko ajan, missä minun nimeni lukee ja sellaista, kuin että me ollaan tässä porukalla silleen, niin kuin tekemässä. Ja että onko meillä kaikilla hyvä olla tässä on tärkeämpi kuin se, että minä olen nyt siellä niin kuin, jotenkin, että jotenkin että se on minusta jotenkin yllättävän niin kuin vallankumouksellista tänä päivänä, jos joku sanoisi, että minulle on tärkeämpää se, että me kaikki saadaan tehdä kuin että minä olen niin näin. Tai että jossain omassa CV:ssä lukisi kaikkien ihmisten nimet, joiden kanssa on tehnyt yhteistyötä, jotenkin, jotka on jollakin tavalla kannatelleet ja auttaneet ja hoitaneet lapsia silloin, kun näyttelyä kuustamassa tai jotenkin lainanneet rahaa tai tämmöistä, että miten iso juttu se on, että ei yksin niin kuin jaksa tehdä mitään. Niinpä, että kyllä sillä taustalla just aina on isompi kompleksi. Niin, kyllä ainakin itse kokee se jotenkin tosi tärkeäksi, että en pystyisi olla taiteilijalla, jos mun äiti, joka auttaa lapsen kanssa ja ystäviä ja koululaitosta, että mä saan opiskella ja opintolainaa, kaikki nämä niin kuin, silleen, että on sille etuoikeutettu siinä mielessä, että saa olla, niin kuin olla tietoinen siitä omasta etuoikeutusta, vaikka toisaalta ei sitten ole mitään isoja rahoja ollut koskaan eikä mitään tämmöistä, mutta kuitenkin silleen, se on jotenkin tärkeä, tuossa Verstalla tosi tärkeä se yhteisöllisyys. Ja mä luulen, että se on myös semmoinen, että mä toivoisin, että se olisi tämän ilmastonmuutosajatus, että se toinen olisi tämä yhteisöllisyyden
herääminen, eikä sille, että se yhteisö, että siellä on paljon, niin kuin, se on rankkaa työtä, että sitten pitää keskustella ja käydä läpi ja tulee konflikteja, erimielisyyksiä ja kaikkea muuta, mutta tavallaan se, että, niin kuin, että toivon, että siitä tulisi, että semmoisesta egokeskeisyydestä menisi vähän sellaiseen hoidenlaiseen. Niin varmaan sitä toivoo myös silleen koko maailman laajuisesti, että nyt autatte tämmöistä pienestä ryhmästä, joka toivottavasti jakaa tätä vaikutusmaailmaa myös elämiseen. Kyllä, ehdottomasti. Ja ehkä sitten ihmiskeskeisyydestä semmoiseen, niin kuin, no nyt on just se, en ole itse käynyt katsoa sitä Hammissa, sitä Erikin Haapojan ja Laura Gustafssonin sitä, mä en nyt muista, mutta näyttelyä, jossa on just tästä, niin kuin, no heillähän oli se toisten se lehmille tehty museo ja jossa niin ne on tosi hienoja, ja siinä se pitäisi käydä katsoa, koska siinä on just tavallaan tästä ihmiskeskeisyydestä, että ruvettaisiin miettimään vähän niin kuin, miten lehmät katsoo tätä tilannetta. Todellakin, joo. Ja oli aivan äärettömän mielenkiintoinen. Mä kävin, en käynyt Hammissa katsoa sitä näyttelyä, nyt kävin Helsingissä, mutta kävin katsomaan Young Generation oli tuolla Amos Rexissä, mikä oli 15-23-vuotiaiden nuorten teoksista, joka oli aivan äärettömän mielenkiintoinen. Kävin just Hanna Holopaisen kanssa katsomassa sitä, ja Hanna oli kauhuissaan siitä, että näinkö nuoriso niin ajattelee ja näkee tämän maailman. Mutta siis hyvin paljon siellä on kyllä sellaista aika surullista ja siis niin ilmastonmuutoksen pelkoa ja semmoista niin kehonkuvan niin löytämistä ja oman identiteetin tai silleen etsimistä tietyllä tavalla. Se oli sillä lailla aika pelottava kuva tämän hetken nuorisosta, mutta se on totuus. On ja kyllä se on niinku, silleen, kun muistan silloin, kun aloitin opettamisen Veeran Verstalla, niin se on ollut niinku surullista nähdä, miten tällä hetkellä on tosi paljon nuoria, jotka on tosi huonossa kunnossa ja on tosi paljon niinku sille syrjäytetty. Mä en ole sanaa niinku syrjäytymisuhan alla, koska yleensä se, mä koen, että ihmiset on niinku yhteiskunta on syrjäyttänyt heidät, ja että ihmiset on niinku, nythän tuli se vasta tutkimus tällä hetkellä suurin osa ihmisistä, jotka jää eläkkeelle mielenterveyssyistä. Ennen oli kaikkea selkäsairauksia, mutta se on mielenterveys. Ja meillä se on näkynyt kyllä niinku tosi paljon, että mulla on niinku joka vuosi on muutama, joka menee niinku, että on silleen, että luultavasti eläkkeelle sitten alle 25-vuotiaat. Et silleen tavalla, että ja sitten just se, että sitten kun mä katsoin semmoisen, mikä sitä nyt on tää se ihana toimittaja, jolla on joku mahtava rupseetti, se Iina. Se just, kun se oli jossain keskusteluohjelmassa ja sitten oli kysynyt sitä enemmän kanssa, niin mitä hänen pitäisi kertoa, niin sitten sen tämmöiset just on ikä 15-, että niinku monella on se, että on niinku laman jälkeen syntynyt ja sitten vanhemmat on ollut huonossa kunnossa, niin meilläkin näki tosi selkeästi, että lama. Sitten sen jälkeen on tullut tämä 2008 tämä finanssikriisi ja sitten nyt tuli taas, ja nyt sitten että tavallaan koko ajan on vaan niinku huonompi ja huonompi se kuva tulevaisuudesta ja ilmastoa. Ja nyt tää on niinku, että sitten tavallaan se vaan sanoo, että heille niinku monen kokemus on se, että ei ole minkäänlaista valoa tulevaisuudesta. Että näkee vaan sen, että niinku, et jotenkin yhteiskunta hajoaa ja ei ole niinku, että on se kyllä niinku sillä lailla järkyttävää myös, tai siis ei myös vaan todella järkyttävää, että siihen niinku tarvitaan kyllä se, että jotenkin tarvitaan sellaisia paikkoja, joissa voi turvassa maalata ja vähän niinku ajatella, että ei ole mitään hätää, niinku, että mulla on tässä lupaa niinku vähän miettiä, että mitä mä haluan ja on niinku toivoa, että on se sillä lailla, täytyy katsoa se näyttely, mutta että en yhtään ihmettele, että se on tuollaista. Vaikka on hirveästi positiivisiakin asioita, että ei se, ja silleen nyt meillä tämä ryhmä, joka on nyt, niin me vuokrattiin tuosta Torirannasta semmoinen aitta, ja sitten siihen meidän entinen verstaslainen Valdaniuksen Roosa teki
suunnitteli sitten ne kuvat ja Roosalle, se oli niin kuin, tämän Roosa on ollut meillä nyt silleen niin kuin tämmöinen visuaalinen mentori myös, että koska Roosalla on niin ihana se se on niin hieno. Ja sitten kun siinä on myös sitä poliittista ajattelua ja Roosalla nyt se avautuu ensi perjantaina vielä siellä näyttely. 1.8. oliko? Ei kun ootapa, avajaiset on 31. päivä. Sinne me etsittiin Oulusta naisoletettua DJ:tä, joka oli se nuori ihminen. Me löydettiin naisoletettu DJ, vaikka siitä tuli muusikkojen sivulla hirveä keskustelu, poliittinen keskustelu, että me olemme syrjijöitä. Ja siellä oli joku rupesi haukkumaan femalkouksia ja kaikkea muuta. Okei, femalkouksia. Mä en ole tämmöistä kuullutkaan koskaan. Mutta sitten Hallikaisen Taru, joka on meidän projektijohtaja, niin Taru Asmainen niin maailman niin jotenkin lentänyt, se silleen vastasi, että mulla on oikeus tähän mielipiteeseen, siellä oikein silleen lämpimästi, niin sitten se femalkouksin haukkuna oli siellä sitten silleen, että kiitos, että se oli sitten itsekin muuttunut silleen. Sitten tapahtui tämmöinen kohtaaminen, niin kuin ajattelin, oli te silleen happaa. Sitten hän ymmärsi sen, että haluamme antaa tilaisuuden nuorelle naisoletetulle DJ, tai siis että hän voisi sen jälkeen saada lisää keikkoja ja varmasti saa muutenkin, mutta että annetaan muut, koska niitä miesoletettu oli siellä tulossa vaikka kumpiin ytimeen. Aivan, niinpä. Ja tästähän tässä tasa-arvon edistämistyössä on just kyse, että annetaan mahdollisuuksia semmoisille, jotka ei ja kannustetaan siihen, että naisoletetut lähtisivät tämmöisille aloille. Että niinku. Ja siis just siinä huomasi siinä keskustelussa sen, että miesoletetulla oli heti selkeästi, niin kuin, niillä oli heti hinnat ja niin kuin jotenkin hallitsisi, mutta naisoletetulle tuli sellainen tunne, että itse teki mieli koko ajan sanoa, että hei, sä oot tosi hyvä, niin kuin, että älä nyt myyt, että nyt vaan niin kuin, tuut. Tai jotenkin se, että miten on niin kuin, jotenkin, että hirveän vaikea just näillä alalla tämmöisillä, mitkä perinteisesti ajatellaan miesten niin kuin, tämmöinen katukulttuuri, ehkä tämän tyyppinen, niin se on, siinä saisi kyllä niin kuin, mun mielestä paljon enemmän antaa naisille siellä tilaa. Että se on aika semmoinen maskuliininen maailma. Ainakin itse olen kokenut, vaikka en sillä ole, mutta jotenkin tuntuu. Joo. Ja mustakin on niinku hauskaa, siis mähän on niinku kulttuuriyhdistyskulttuurin pitkäaikainen jäsen ja mehän olemme meidän yhdistyksemme osannut alkunsa Veeran Verstaan yhteistä toiminnasta, eli siis Veeran Verstaan omat tai niinku nuoret on vuokrannut tyhjän liiketilaa ja tästä sitten niinku on jäänyt tämmöinen pysyvämpi systeemi, vaikka siitä piti olla vaan näyttely, mutta siis niinku, että se jäi sitten pysyväksi tilaksi, joka sitten järjesti galleriaa ja se oli ihan mahtavaa se. Mäkelinin kadulla. Joo. Ja siis mä sitten kans itse jossain vaiheessa niinku havahduin, että meitä oli 25 vuokralaista siinä tilassa ja minä olin ainoa niinku naisoletettu. Eikä. Oikeasti mä en ole tiedä, että teillä on tilassa. Ja sitten niinku, että just sitten ihan tietoisesti itse vielä lähti sitten kutsumaan naistaiteen tulijoita, tai siis taiteilijoita, jotka on naisolettuja, että olisiko halua tulla tänne, mutta kyllähän se on semmoisessa niin ryhmässä aika jännittävä se dynamiikka, on muuttuu aina, löytää semmoiset hyvät tyypit, jotka niitä pystyy toimimaan samassa tilassa ja tulevat toimia. On, mutta toi on niin hyvä, että niinku havahtuu. No, mä voin kuvitella, että jos olet joku rodullistettu, niin sulla on koko ajan semmoinen aina niinku jotenkin koko ajan havahtuu, että joo, mä oon täällä esiintymässä lapsille ja kaikki on valkoisia. Jotenkin se, että se niinku, itse silleen, niinku, että se on tosi tärkeää silleen, niinku, että tehdä työtä sen eteen, että sellaiset ihmiset, jotka yleensä saa ääntä tai jotka ei niin antaa tilaa sinne, että se ei voi vaan olla sille, että okei, no ei ole vaan ketään täällä. No, täällä tuli vaan näitä poikia, näitä miesoletettuja, tai siis mulle itselle se on vaan tosi tärkeää, että koska mä koen, että muuten asiat ei muutu, jos ei näin tee sen asialle eteen jotakin. Niinpä.
Ja varsinkin tuossa niin nyt on ollut tämä Black Lives Matter liike niin käynnistynyt, niin kyllä itsekin on niin havahtunut siihen, että niin, ei me olla niin aktiivisesti etitty niitä esimerkiksi tiedotuskanavia, että mitä kautta me niin tavoitetaan esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset taiteilijat, että meillä nyt onneksi on meidän viikon postituslistalla ilmeisesti joku, joka työskentelee tämmöisessä maahantulo vastaanottotyössä, niin me ollaan saatu sitten semmoisia, joilla ei välttämättä ole edes niin pysyvää oleskelulupaa Suomeen, että he osaa ne, ollaan saatu tähän tilaan niin näyttelyitä. Joo. Mutta niin just niin se avasi siihen niin silmiä itselläkin, että pitää ainoastaan vaan, niin kuin, että se tiedottaminen nyt on vähintä, mitä voi tehdä etsiä, koska etitäänhän me taideorganisaatioidenkin yhteistyötä, että kelle me lähdetään meidän tiedotteet, niin ihan samalla tavalla on myös sitten niin funtsia, että kyllähän taiteilijoita on muuallakin kuin niissä taideorganisaatioissa, niin on rajaa tietyn. Totta, toi on tosi niin aivan järjettömän tärkeä oivallus just se, että miten sitä että se antirasistinen toiminta, niin just tavallaan tuohan on juuri sitä, että rupeaa sitä antaa sitä. Se on aina kivuliasta, kun se joudut luopumaan omasta tilasta jollekin toiselle, mutta siitä tässä mun mielestä on kysymys, että antaa se oma tilansa jollekin toiselle. Että vähän sama kuin puhuttiin noista vallasta taiteessa, miten kuvataiteessa on näillä kuraattoreilla iso valta ja näin, niin tavallaan että siitä pitäisi mielestäni paljon puhua, että tehdä näkyväksi se, että minulla on tämä valta, miten mä käytän sitä ja miten mä annan sitä niille, jotka on vaikka sellaisessa tilanteessa, että ei pysty ja kuinka paljon ja miten onko se oikein suosia aina samoja, pitäisi välillä antaa sitä valoa jollekin toiselle. Eikä se ole sitten lopulta, kun mä uskon, että kun sitä keskustelua tulee, niin sitten se että muuten se, koska jos miettii kirjallisuudessa, niin siellä on kuitenkin se, että sun pitää päästä tiettyjen sihtien läpi, että sä saat kustannussopimuksia ja kirjan. Ja siinä on monta, kuvataiteessa se on mun mielestä kuitenkin aika paljon galleria- ja kuraattorilähtöistä. Heillä on tosi iso valta silleen, kenet nostetaan. Niin. Ja mun mielestä vielä ylemmällä tasolla ehkä apurahan myöntäjät. Totta. Koska galleriat on maksullisia. Se, että sä ylipäätään voit hakea mitään gallerian aikaa, niin sun pitää saada se apuraha. Tai sitten jotenkin sulla pitää olla semmoinen raha jossain. Totta. Että se kiinnostavaa olisi kyllä jotenkin saada rikottua sitä kuratointia. Maailmaa, mikä tällä hetkellä on. Ja mä oon itse hyvin huolissaan taiteista kirjoittamisesta tällä hetkellä, että miten taide tuo esille taideproduktioita lehdistön ja median kautta. Ja me viettiinkin muu ry kanssa kirjoittajatyöpaja journalisteille, että miten kirjoitetaan taidekritiikkiä, tai että miten voisi kirjoittaa taidekritiikkiä. Ja meillä oli, mä en muista sen luennoitsijan nimeä, mutta oli just hauskasti löytynyt keskustelu siitä, koska itsehän olen sitä mieltä, että me ehdottomasti tarvitaan semmoisia aika kriittisiä kriitikoita, jotka voi, totta kai se voi olla semmoinen negatiivinen myös, mutta niillä on myös voima nostaa ihan mielettömiä yksilöitä esille ja sen kautta puustata sitä uuden taiteilijan nousua tietyllä tavalla tuomista esille. Ja sitten näiden kriitikoiden toiveena oli taas ihan jotenkin päinvastainen, että he halusivat tämmöisiä kuvailevia kritiikkejä. Ai kriitikot toivoisivat. Siis nehän on kuvailevia. Siis mulla on se, että isä teki pitkän uransa monessa asiassa, mutta se oli myös Kalevan elokuvakriitikko. Ja sitten niin se just sanoi, että nykyään nämä kritiikit on enemmänkin, hän on siis tämmöinen vanhan polven, että hänen vaan sille, että jos joku elokuva, niin pitää tietää se historia siitä ja tutustua elokuvaohjaajan muihin teoksiin, että mihin vertaa ja sitten siinä on kaikkea elokuvahistoriaa ja tämmöistä, mutta siis tavallaan että se on semmoinen vanha koulukunnan, mikä tavallaan mä arvostan sitäkin myös, mutta että hän sanoi, että nykyään nämä kritiikit on semmoisia tuoteselostuksia.
jossa on sitten jotkut kivat niinku oudot tiivistykset, jossa on tästä niinku aina niistä tiivistyksistä sille, mitä tää oikein on. Että miksi pitää niinku, että onko näin sitten semmoinen, että joku, joka ei jaksa lukea, niin katsoo sieltä jotain tämmöistä. Että siis se on kyllä silleen niinku aivan totta, että toi kuvataiteesta kirjoittaminen on, että jotenkin tulee helposti sellainen tunne, että onko se jotenkin niin hirveän vaikeaa vai onko siinä jotenkin niin, onko se sitten se, että on niin hirveän pienet piirit, että se, että pystyisi kirjoittamaan kuvataiteesta, sun pitäisi olla jollakin tavalla etäisyydessä, että sun tarvitsisi koko ajan, tai siis mä ajattelisin, että jos sä oot kriitikko, niin sä et voi koko ajan pelätä, että joku suuttuu sulle. Niin. Sä et pysty tekemään sitä työtä. Ja mun mielestä se, mikä on tosi hyvä, tämä Kalle Kinnunen, joka elokuvakritiikkiä Suomen Kuvalle, ja sehän niin on silleen tosi, mutta siis tavallaan mä koen, että kriitikko ei voi olla sellainen, joka haluaa miellyttää kaikkia. Sä oot sitten väärällä alalla. Niinpä. Että pitää uskaltaa myös niin sanoa asioita, jotka voi olla vähän niin hankaliakin. Todellakin. Ja perustella ne. Omat näkökulmat. Ja sitten aina täytyy muistaa, että sehän on sen yhden kirjoittajan kokemus, että se ehkä siinä on, että sä otat sen vastuun henkilökohtaisesti, koska sehän on sinun kirjoituksesi se sitten. Joo. Ja sieltä voi tulla kaiken näköistä palautetta, mutta se kuuluu siihen. Niinpä. Joo, mielenkiintoista. Kyllä, siinä pitää joskus joku tuoda sellainen, mistä olisi ihana tehdä joku viikonloppusessio ja kirjoittaa jotain kritiikkiä ja keskustella. Todellakin. Joo. Se olisi ihan mahtavaa. Hyvä. Vähän ihanasti ränsyillään kaikkea, mitä tulee vielä. Mutta haluaisitko sä vielä sitä hankkeesta kertoa, että mitä te konkreettisesti nyt tämän hankkeen aikana teette? No nyt meillä on tosiaan se aitta, jossa on kutsunäyttelyitä, joissa on just halutaan, siihen on vielä tulossa, mutta antaa tilaa, se on ilmainen, että taiteilija vaan tuo työnsä eikä tarvitse maksaa mitään, mutta sellaisia taiteilijoita, joilla on, nyt on tämä Rosealla tämä mun sukupuolinen transaktivisti on Rosa ja hänelle on nämä asiat, että haluttiin myös senkin takia, mutta myös senkin takia, että me entiset verstaslaiset niin jotenkin halutaan myös, että niitä myös kannatella ja hyviä juttuja heille tietysti toivotaan ja järjestetään, jos vaan pystyy. Sitten on tulossa Poikarissa Mari, joka taas sitten kuvaa veistejä, joka kiinnostaa. Mari on ihana mahtava taiteilija, mutta myös sekin, että hän ei juurikaan käytä mitään, osta mitään, hanki uusia. Että kaikki saattaa purkaa vanhan teoksen luodakseen. Että tavallaan semmoinen, jos tämä kulutuskriittisyys näkyy siinä jotenkin se, mutta että tavallaan, että meillä on jo kaikki materiaali, ettei tarvitse hankkia. Että se on minusta kanssa. Ja sitten nyt on tämä 3 vuotta kestää tämä ESR-hanke, että siinä tarkoitus olisi just luoda tämmöinen hiilineutraali alusta, jossa pystyttäisiin kehittämään eri taiteilijoiden kanssa esimerkiksi tämmöisiä myrkyttömiä, että mitä erilaisia värejä voitaisiin käyttää, jotka mahdollisimman vähän kuormittaa luontoa, kuinka vähän pystytään. Ja just tämmöistä, mitä puhuit tällaista, että on tilaa sellaiselle ajattelulle ja kokeilulle. Että nyt meillä on aika vahvasti kuvataiteeseen keskittynyt tämänhetkinen puoli vuotta. Että seuraavat vuodet niin voi olla, että sitten enemmän keskitytään vaikka johonkin kirjallisuuteen tai johonkin muuhun, tai vaikka toimisto olisi tosi mielenkiintoinen tai taiteesta kirjoittamiseen. Että sitäkin voisi vaikka lähteä silleen yhteistyötä tällä, että semmoista yhteiskunnallista ajattelua yhdistettynä taiteeseen ja sitten tavallaan sen ilmastoahdistuksen siihen niin kuin se valo, taiteen ja ilmastonmuutoksen ja tämän välisiä semmoisia reittejä, miten voisi tavallaan, minkälaisia asioita sitä aukeaa. Ja sitten tietenkin tämä just, että antaa tilaisuuksia sellaisille ihmisille, juuri mitä puhuit näistä niin maahanmuuttoa tai tämmöisiä, jotka niin kokee, että mulla on välillä kaupunkikulttuurisanasta tulee sellainen tunne, että sellaiset ihmiset, joilla on jo aika hyvin asiat, tekee asioita
kautta silleen. Että sitten tämmöiset niin oli se vaikka se Kaukovainio-projekti, mikä oli niin tavallaan musta sellaiset on mielenkiintoisia, että niissä jotenkin mennään johonkin ja tehdään niiden ihmisten kanssa, just, jotka asuu siellä. Tarkoitatko sitä ilmeen? Mä tarkoitan nyt sitä itse asiassa sitä, mistä tuli se kirjakin, semmoinen Kaukovainio. Okei, se semmoinen. Joo. Sanna Kruukin. Joo. Koska mä muistan, että mä olin siellä avajaisissa ja se oli jotenkin mahtavaa, kun siellä oli karaoke ja siellä oli kaikki paikalliset ihmiset. Ja silloin tuli jotenkin sellainen tunne, että ne oli monet eka kertaa koko taidemuseossa. Se oli jotenkin niin mahtavaa, että tämmöistä tämän pitäisi jotenkin olla. Että siinä ei ollut yhtään sellaista töpöttelevää pätemistä, vaan se oli jotenkin että sellaiset ihmiset, jotka ei yleensä pääse taidemuseoon tai jotenkin ei vaan koe, että tulee sellaisia taloudellisia esteitä, että kokee, että mä en ole tarpeeksi mallia duunari tai mallia sitä, että mä en voi mennä tuonne. Tai mulla on varaa sinne ylipäätään, niin sekin jotenkin, niin sellainen kaupunkikulttuuri mua kiinnostaisi jotenkin. Että siinä olisi jotenkin semmoista, totta kai kaikenlainen kaupunkikulttuuri on hyvä, että on ihanaa, että on festivaaleja ja muita, mutta tuommoinen mua kiinnostaisi jotenkin sen, että vaikuttaa, mennä johonkin alueelle ja tavallaan katsoa, että mitä ne ihmiset itse siellä haluavat. Todellakin, ja sitten semmoisen ennakkoluulojen rikkominen on mielestäni äärimmäisen tärkeää, että saadaan se on totta, ne poistettua, ja varsinkin joku tämmöinen taidemuseo sisään tulee, niin sehän onkin tosi iso kynnys. Se on tosi iso kynnys, ja sitä ei voi tajuakaan, kun on itse sen taidekuplan sisällä, miten jollakin ihmisellä voi olla sille, että tuntee olevansa aivan väärä. Että tavallaan tuntee, että täällä kaikki nyt näkee, että mä oon jotenkin aivan vääränlainen. Että näkee, että mä oon pitkäaikaistyötön, mä en jaksakaan mihinkään ja mä en osaa. Tiedätkö semmoinen, että sellaisten aukaisemista, että kaikilla on oikeus taiteeseen, ja se, että se on muitakin, että semmoisen kuplaan vähän sille ihmistä auki. Että ja mun mielestä, kun miettii julkista taidetta ja perinteisen gallerian tai näyttelytilan ulkopuolelle astuvaa taidetta, niin mun mielestä se on just erittäin tärkeää. Tässä pitäisi olla ehdottomasti enemmän, että se näkyisi koko ajan semmoisessa arkielämässä, että se ei ole semmoinen asia, mitä mennään katsomaan jonnekin. Että se ei ole meille semmoinen normaali asia mennä galleriaan viettämään kaupungissa aikaa, tai että se on ostoskeskus, missä me shoppaillaan tai tämmöinen, että se ei ole. Että se on mahtavaa, jos me saadaan uusi sukupolvi luotua, joka pitää sen semmoisena normaalina. Jos voi käydä katsomassa gallerian näyttelyitä tai taidemuseon näyttelyitä. Ja muutetaan tavallaan semmoista perinteistä toimintatapaa. On. Ja sitten just tavallaan tekee vaikka semmoisia esityksiä, joihin ei tarvitse että taas, mä en muista, oliko se just tämä Emilia Kokko, joka oli silleen, että sillä oli esitys, että hänelle voi laittaa viestin, jos ei sulla ole rahaa tulla sinne. Ja että hän haluaa semmoista, että tavallaan sit voi hän päästä ne. Että tavallaan sekin voi tuntua, mutta ei just tavallaan sekin asia, että ihmiselle voi olla, että sillä ei ole varaa ostaa sitä teatterilippua tai tällaista, että senkin jotenkin semmoista taidetta, johon ei tarvitsisi kuulua eliittiin tai kuulua mihinkään pieneen, vaan että voisi tai just vaikka semmoinen, että nyt ollaan puhuttu nuorten kanssa, kun mä oon silleen, että tutustua, että käy noissa avajaisissa, niin monet kun ei tunne ketään ja pelottaa ja tavallaan semmoistakin, että miten mä sanoin, että voidaan mennä yhdessä jotenkin avajaisissa, ei tarvitse silleen, ihan tuommoista asioita, mutta sitten kyllä sitä itsekin just, että on näitä asioita, mille sokeutuu silleen, että tavallaan, että mikä on itselle helppoa. Muille on semmoista ihan mysteeristä. Yes. Mitäs muuta me korista? Monelta sulla seuraava alkaa. Alkaa itse asiassa se on varttia 1 tulee Sara mulle tähän, mutta mulla on ollut tänään tämmönen vähän easy-päivä, kun mä huomasin eilen, kun mä olin silleen tunnin välein. Se kuulostaa kyllä. Mä olin ihan tyytyväinen näistä pienistä tauvoista, että
ei tarvitse todellakaan keksimällä asiaa. Kiitos tuhannesti, että niinku pääsit paikalle. Tosi kiva. Ja siis vaikka huvitti, kun silloin kun on tässä tilanteessa, että pääsee siihen, niin sitten tulee sellainen, että eihän tässä ole mitään, että turvallista ja tälleen, mutta sitä ennen ehtii niinku, mä näin sellaista vielä painajaistakin, että mulla oli jotkut sellaiset, mä olin tulossa ihan hirveän likaisissa sukkahousuissa, jotka oli reikiä, että tuli jotain palautetta, että hei, että on niin jotenkin sitä pystyy niinku jännittämään kaikkea. Kyllä, mutta se on hyvä jännittää välillä kaikkea. Mutta tämä siis yllättävän semmoinen, niin vaikka ihmisiä menee, niin on semmoinen suojassa. Ei ole sellainen olo niin kuin kuitenkaan, että olisi niin kuin ihan näitä ikkunassa. Osaa just ehkä vähän niin kuin huomaa ja vilkaisee, mutta niin kuin pääsääntöisesti tässä saa aika rauhassa. Joo. Mutta ja kiitos kun pyysit, tosi ihana. Tällaisia pitäisi olla enemmänkin. Kyllä, ja mun mielestä näitä niin tarkoitus on ollut tuoda niin esille asioita, koska musta just tuntuu, että näistä kirjoitetaan ihan liian vähän ja niin näin nyt on niin hirveän mediaseksikkäitä aiheita puhua jostain taiteesta, niin taiteesta ylipäätään tai projekteista, mitä taiteen eteen tai taiteen kautta tehdään, niin että jos olisi nyt joku kanava, jolle kiinnostaa, itseäni ainakin kiinnostaisi katsoa, jos joo, kyllä muakin kiinnostaisi. Niin, haluaisin tehdä. Ois. Ja siis semmoiset, just siis surullinen siinä monessa mielessä tämä Susanna Majuri, joka menehtyi silloin ihan mahtava taiteilija, mutta vasta tuli hänestä, oli se, jossa näytettiin, miten hän kuvaa teoksiaan. Ja se oli jotenkin, mä mietin, että mä voisin katsoa koko päivän vaan tuollaisia, jossa näyttää, mitä taiteilijat tekee, tai sitten joku kuraattori tai tuottaja, niin kuin, että miten se tekee asioita ja uppoutuu siihen, tai kertoo omista töistä. Tai musta on ihan parhaita sellaiset. Se oli kanssa, mä en tiedä löytyykö se vielä, mutta tässä on aivan ihana se siinä näytetään, miten se niitä suunnittelee niitä kuvia ja sillä oli ihan ihana ohjelma, surullinen tietenkin, mutta kuitenkin ihana, että on se kuvat jäänyt. Niinpä. Hyvä. Kiitoksia. Ollaanko me valmiita? Ollaan. Niin valmiita kuin koskaan voi olla. Kyllä. No, hyvä. Keskustelu jatkuu. Joo, keskustelu jatkuu. Hyvä. Mennään pienelle tauolle. Joo.
Okay, it's turning 1 o'clock and Sara is also ready in Switzerland to take part on our discussions soon, and I have passed together with Sara when I was working for this Kulttuurikauppila in Art Center Kulttuurikauppila, and there was this residency program where Sara was taking part, and we get to know each other back then, and then we had privilege to get Sara's and her friend exhibition in Kulttuuribingo. I can't remember the year, but maybe 2017, and maybe in 2015 we were known in. Okay, now we will get Sara also here. Hi Sara, can you hear me? I can't see you yet or hear you. Let me see if I can. Okay, now I can see you. Hi. I can't actually hear you yet. No. It seems that at least this program is not muting you. Don't worry. Let's wait for a while. Maybe the connections are a bit tricky and there's always something. But yeah, Sara is also working with abstract works, and she's a visual artist. And I have the privilege to have one of her drawings on my living room. And yeah, she's working quite a lot with the nature and organic shapes and really fragile drawings. But now I heard that she's actually working with photography, which is super interesting now when I work for the Northern Photographic Center. So I'm happy to hear more about this. Project. She's working with this participatory photographic project, and she's doing it from home. Now, maybe we can hear you. No, still not. Oh. No. Hello. Hi. Hi. So nice to see you, finally. Yeah, I'm very happy to be part of this event and to see you. Yes, me too. You have been super busy, so we haven't got the time to test the system before, but this is so flexible concept that we are okay to have a small technical problems.
so don't worry. Okay. Yeah, my computer is too old, so I had to. So I can't access my drive, so I won't be able to show to share my screen and show images. So that's a bit, yeah. Yeah, but don't worry, it's okay. But I was just telling that we have met together in Kulttuurikauppila when you were, was it like 2015 maybe? I think even 14. 14, yeah. yes. The summer of 2014. Yeah. 14. And you were there as in an artist residency, and that's how we know each other. And then we had the privilege to get your exhibition together with your friend artist in Kulttuuribingo a few years ago. Mm-hmm. So it's really nice to hear like what is going on now. And you are now based in, or you have been all the time based in Switzerland, in Geneva. And that's right. It's really interesting to hear also how is things going in Geneva and how everything, this Corona situation affects to everything. And this idea of these virtual meetings is inspired by Corona, because I wanted to see you guys, and now it really opened my mind that it's really possible to have coffee online with the people who is actually located on the other side of the world. So yeah, that's pretty amazing, isn't it? Good side of it. Yes, so I'm now in my studio here in Geneva in Usine Pugler. It's an old factory in an area called La Jonction, because it's like the junction of two rivers, the Rhone and the Aar. So it's sort of in a dead end of the city, and the factory was invested in the late 90s by a group of artists who just came out of art school, and I think now there are around 150, 160 people working in this place, artists and craft workers, and so it's pretty dynamic, and the whole area is actually moving and changing at the moment, because outside of my window I have a lovely view of the bus company of Geneva. Yeah, it's and they are actually going to move to another part of the city, and it's going to become there was a whole thinking about what's going to happen with this area. Are they going to build housing? What is going to happen? And the city actually decided to transform it into a park, so it will be a public park, but it also involves a lot of people will be moving around the studios, and so the artists here are a bit worried about the noise or the damage that might bring all that people, especially in the summer, with a lot of people swimming in the river, and so that's a bit for the area here. We have now actually got this new studio space inside Oulu also, and it's really nice to hear what is the situation in different parts of in Europe. So because we are like struggling a bit to keep these cheap buildings and cheap studio places that are not so obvious in cities, and suddenly when there has been active artistic process going on in the region, suddenly the investors start to pay attention to that region and buy those buildings, and suddenly the artists can't afford it anymore. So I think maybe the same thing is happening in we were worried, or I mean the contract is always a bit you never really know if it's going to end or not, but I think
there was a really strong association also of the people living, because the other side of the area is rather low income housing, and it's a big main street, so not very nice. Yeah, but the people here were very strong with also the artists to actually keep the space alive, and yeah, not well, especially that they were really supporting the idea of having a park here, and not a development, housing, etc. So yeah, I think it worked out quite well. Okay. For the moment here. Yeah. Yeah, that's I really think. nice to hear. Yeah. I think because it's an artist studios and galleries, and that is quite implemented in Geneva now. So yeah, let's hope it will carry on. Yeah, we are actually applying for the title of European Culture Capital. Wow. Now here in Oulu for year 2026. So there's I hope quite you get it. Yes, it's really, we are looking forward that the city also will just open the eyes for creative people and artists, and yeah, and everything you're doing there. Support. It looks very interesting, that space. Is it always like that? Yes, this used to be like a public artwork. Okay. This is like a window to the street. Oh yeah, I see. So that's it's cool. covered with mirrors, and the floor is like from the 80s, this kind of disco. And also the roof is like whoa, full of nice. mirror. Yeah. And then I have this online. Oh yeah, there too. we are. Yes. Yeah. Oh my God. Yeah. 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 So but how are you today? And I know that your artistic practice is a bit on a break. So yeah. But we are also eager to hear like your past projects and maybe some future plans, and if you have something going on. Yeah, it's true. I'm in it's a year of transitions. I've become a mother 8 months ago, so that has turned my life upside down. So I draw, I paint, I work. Well, I used to paint. I have this longing for painting again, but I work also with print, and I'm interested in participatory projects, and also I teach visual arts. So I think for me it's everything like feeds itself and goes together kind of. And in the last few years I have a very slow production anyway. But in the last few months I've been or years, even 2 or 3 years, I've been concentrating a lot on my teaching, because I was finishing a diploma, and I started a new job which already ended, but it just took a lot of energy. So I've been concentrating and doing projects with museums and kids, and so I've been thinking also a lot about art education, and how to reach, or how to bring my students that are between 12 and 17 into art institutions, and how to link those two worlds, kind of school and art institutions. And so it's a time of transitions. I don't have the teaching job anymore, so I have more space and time now, hopefully, to concentrate again on my practice, and
I was saying I have this longing to paint again. So I'm collecting ideas now. I'm very much inspired by nature, by organic and mineral objects. So I usually take photos of these objects and then transform them or draw them or paint them in an abstract. Well, the result would be rather abstract work with a strong emphasis on textures. Hard word to say. And that build itself in a playful and intuitive manner. So sadly I can't share my. Well, maybe I have a few examples of. How do I do to share my screen? Let me see if you have the right. Yeah, I don't know. Are you on your phone or? No, I'm on an iPad. iPad. There should be, when you activate the whole program, you can see this share screen on the bottom of the. But yeah, maybe it's different with this iPad. I can also share the screen and show some web pages if you want. Okay, yeah, but my latest work isn't on there. It's still things. Yeah. But if you want to, so people maybe get an idea of. Yeah. Well, yeah. In my latest series that I've done, I've also mixed. I collaged painted very colorful parts of a painting onto my work. So yeah, that was a drawing that I did when I was in Finland, actually. Yeah. I have one of those. So you see, it's rather old. If you go on work, drawings, and then they're all well, we can show the square drawings series. So I did that in Finland. I was just discussing a few days ago with one abstract artist, and I was asking her that does she wants that the viewer gets the same idea or same thought that you had when you were painting or drawing the drawing, or do you want to keep it like open for the viewer, that people can just reflect painting to their own lives? So no, I think I want people. Well, some of the drawings here, you would really feel that they are taken from this one, for instance. Is you can feel it's maybe flowers or something like very organic. So it's not always radically abstract. But no, I think I like when people just stop for a moment and are maybe surprised or can just get lost a little bit in the drawing without. No, I don't want to dictate. I want it more because it's very sensitive, all the play between the textures, and so I hope people are that they can appreciate that, and if they I think that's it. Yeah, and I really like you named the works like square drawings, so you don't actually dictate the viewer, for example, by naming the works.
And in the recent ones that I've done, yeah, I call them spells of light, and you actually have very colorful parts on those drawings. So yeah, and a bit and with geometrical shapes. So they're cut in geometrical shapes, and you have this contrast between very organic and then the colorful geometrical shapes. They feel very old, those drawings. They feel super old, yeah. You can go to the more recent works. Maybe if you just go on the welcome page, yeah, and scroll down, you scroll down a bit. Yeah, this one, the participatory project. That's something I launched. Well, we were actually preparing an exhibition with a few friends in an art center in Uruguay that used to be a prison, but actually, yeah, it didn't work out. But my proposal was I had the idea to work with clouds. I wanted to, yeah, make drawings related to cloud, inspired by clouds, and then also I launched this participatory project because yeah, I wanted to use the images of clouds to express feelings, different feelings, because yeah, clouds can be threatening, but they can also be a promise, or they can be very playful. You can see things in the clouds, or they hide something, or can be mysterious. So I wanted to make this link between emotions and clouds, and so I actually invite people. So if people that are listening here want to take part, it would be fantastic. But to send a photograph of a cloudy sky, your cloudy sky. So that can be, it's quite open for interpretation. And just with a name and a first name and the place where it was taken and a date. So I have images from almost all over the world. Oh, nice. Yeah, it's becoming a nice collection, and that was also an easy project for me to handle from home, with being a mom and everything. Yeah. So I yeah, here are all the details if you want to participate, and I hope to make a book out of it, out of all those skies, and then also hopefully show them in Geneva next year. So that's a more recent project. Yeah. This is so nice. I actually work for Northern Photographic Center at the moment, and we work with photography. So this goes really well with my work. Yeah, nowadays. what you're doing at the moment. Yeah. Are you curating there, or are you? I'm a producer. Yeah. So I organize same things as I was doing in E. Yeah. But are you gonna paint these clouds, or do you know yet what you're gonna do with those donated pictures? Well, I'm gonna collect them in a book and print them. So that will be the first stage of that project. And I've been also working a bit with looking behind, because I have some drawings on the, but they're kind of disappearing like clouds. I've been working with blue paper, printing paper. I don't know, carbon paper. There we go. I've got the word. But I'm not very convinced of the results now. So yeah, it's in the process. Not. Yeah, they've really faded out completely. Oh, okay. Almost completely. So not very successful at the moment. I don't know. Yeah, and otherwise, no. I've been thinking of paintings. Yeah, but more from
little parts of, I've been taking, we were in the mountains in July, and I was very inspired by what I saw. So I took a lot of photos, and hopefully a series of painting will come out of that. But yeah. How is it? I was just visiting one of my friends who has this 9-month-old small girl, and it's quite hectic, the life when your child is on that age. So how do you still are running this kind of participatory project, even you are on your maternity leave? So do you think as an artist you can actually have a total break, or do you have some ideas all the time in your mind? Yeah, I think the ideas never stop, like and the longing to be actually creating and painting, and so that never stops for me. The system is a bit different here. I'm not on maternity leave anymore. I only had 4 months, so I had to go back to work. And well, with the corona, I had an extended maternity leave. But yeah, it's of course, yeah, it turns your life upside down, and it takes my little boy Matisse takes a lot of energy, but he's adorable. He's scrolling. How do you say? He's wandering about everywhere. So it's really this stage where you have to make sure that there's nothing dangerous anywhere. So no, but it's great fun also. It's great fun, but it's yeah, just the nights are not there yet. So when I don't have enough, when I'm sleep deprived, it's difficult to put energy in something else. But that's why also I was saying I'm in a phase of transition. I'm also thinking of actually moving my studio closer to home, in the building of my house. I actually have I would have the possibility to have a studio. So I'm thinking of that possibility. Okay, yes. Yeah. I think that is quite much easier when you are under the same roof somehow with a child. Yeah, I can just take an hour and go, and it's much more it's easier. Yeah. How is Corona affecting in Geneva? At least here in Oulu, we were doing work from home, and now from the autumn, I think they are still, or the city at least, encourages to continue working from home if it's possible, and we are doing quite a bit this kind of Skype or Zoom meetings, and I think we are not going to gather together even during the autumn, that all the meetings will be organized like this. Yeah, I think it's mainly like that here too. I don't really know what's going to happen with schools and everything, because I just heard from next week it will be mandatory again to wear the masks in all the shops, which it wasn't until now. So they're putting in like restrictions again to contain the pandemic. So it's it's just so strange. Like no festivals, no it's just not normal, like, or it's a new normal, probably. I should say it's a new normal. And but I think visual arts are quite in a good position now, because normally, at least in Finland, the galleries are not full of people anyway, so it's a safe place to explore art and we view art. So
yeah, we have a good position in a way in this situation. Yeah. I've been a bit in my own cloud maybe. Yeah. So I'm a bit out of touch with stuff. So yeah. But thank you so much for sharing your life with me, and it's nice to hear that you are doing well there and Corona is not attacking you yet. And I will share this cloud project. Thank you. Happily, so you can maybe get some Finnish sky views. I already have a Finnish sky on the train from Helsinki to Tampere, I think. Something like that, yeah. But thank you for your invitation, Taija, and I hope it was interesting a little bit, or some parts. Yes. To your and public. I think, like I have been telling everyone who's been visiting this, that I really adore this creative artistic thinking that you all have. So I think it's really important to bring that visible for all. Yeah, I'm looking forward to see the compilation or the thing you're going to create with all the contributions. Thank you. But all good, and see you again. Yeah. Bye-bye, Taija. Bye. Bye.